Very good morning to all of you. Again today in the second session, second video, I will going to start the subject. The first topic everybody knows that soil and its properties. So in the first class also I was explaining about soil. The perspective of an engineer is different from a farmer. So here we mainly concentrate on strength of soil, that is defined as SBC, that is safe bearing capacity of soil. Before entering to this, out of your syllabus, even in your syllabus it is not mentioned, out of syllabus we have to know more things about this soil, physical properties of soil. We have to study about voids ratio, degree of saturation, porosity, and air voids, then water content, density of soil. So these are the things we have to look after. So but anyhow it is not in your syllabus, but as an engineer we have to study these properties. Okay, in this stage, so we'll start directly the content as per your syllabus. We're going to see one by one. So now soil, how soil emerges. In material of construction we have studied how soil is emerged. It is formed from rocks by disintegration, by the application of external agencies like wind, temperature, air, rain. So these are the external agencies. It will going to disintegrate the rocks and it forms as a soil. It is not a very short duration process. It takes very long duration. It's like 1,000 years, 2,000 years. We don't know. So these are how soils are formed. So hardly we'll get 2 to 3 feet, or maybe extended up to 5 feet. So and again at the beneath the surface it will be rocky type of soil. So what I am saying is, just at the surface we will notice the soil, beneath the surface it will be of rock. First we will going to study classification of soil. So here you can observe it has been classified in many ways, but this is a basic classification based on the its properties: soft soil, spreading soil, and hard soil. So first, before entering to the next slide, I want to differentiate here itself, or bifurcate. Soft soil means the name itself indicating it is very soft, and the properties like density of soil, moisture content, and its granular appearance, it will be totally different from spreading soil and hard soil. Soft soil, it is a yielding type of soil. If you apply load and apply ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು compress ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, that is soft soil. Spreading soil means it's just like a sandy soil, murram, gravel. There are different types of classifications available under spreading soil. When we apply load on the soil, it spreads out. It won't compress, it spreads out. That means we can classify under cohesive and non-cohesive soil. ಕೊಯೆಸಿವ್ ನಾನ್ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ, ನೀರಿದ್ದಾಗ ಅಂಟುತ್ತದೆ. ನಾನ್ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ usually it will be of cohesive nature. In spread, if you want to define in spreading soil, so those are non-cohesive type of soils. And hard soil, the name itself indicating it is very tough, like a rocky type of soil. It bears all the strengths and it is totally different from soft and spreading soil. So this is just a brief introduction about soft soil, spreading soil, and then hard soil. So in case of soft soil, if you want to see what actually soft soil, so these are compressible soil. I have explained compressible means when you apply load, it compresses, its volume reduces. So that is the meaning of that. The deform under loading, deformation means change in volume or change in shape or size. So that is
deformation under loading. These are clay type of soil. So for example, clay means based on the size we will going to classify. So clay type of soil is, for example, black cotton soil. That is also a clay type of soil. When you add water into the black cotton soil, its properties, it swells out. When in the dry season or when water expels out, then definitely the volume shrinks down. So this is the best example for clay soil. This soil is suitable for ordinary construction. So that means it directly indicates that the multi-story buildings or any heavy loaded structures cannot be built on these type of soils. If we want to build, then again we have to improve our strength of soil or SBC of soil. We will see later on in the later classes, we will study the alteration of the strengths of soil and properties of soil. But anyhow, now at this stage we have defined what is soft soil. Next, spreading soil. You can observe the figures. So I have quoted earlier also. So it's just like a sand, murram, or it's a type of non-cohesive soil. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಉದುರುತ್ತದೆ. ಉದುರುವಿಕೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕೋಹೆಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ನಾನ್ ಕೋಹೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು. When we applied load on the soil, it won't compress. Instead of compressing, it spreads out. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಟು ಗುಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರ್ರಮ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ gravel and sand. Based on size, we will going to classify the soil as boulder, cobble, and sand, silt, clay. So for example, now we have quoted sand and gravel. So we will read out the dimensions or ranges. For gravel, it starts from 4.75 to 80 mm, 80 ಅಂದರೆ ಅಥವಾ 8 centimeter. ನೀವು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪದಿಂದ ಎಷ್ಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 80 mm. 80 mm ಇಂದ ಹಿಡಿದು 4.75 mm ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ 4.75 mm ಇಂದ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ತನಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 75ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ರೈಟ್, ನಾವು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವೆಲ್. ಗ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕೋಹೆಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. If spreading can be prevented, then load can be applied. So these are one of the caution. That means suitability of soil. We are quoting here suitability of soil. If you want to, if there is a mandatory, that means unavoidable circumstances, if you want to construct any building or structure on these type of soil, then definitely it must be prevented. What must be prevented? Spreading must be prevented. So this is about. Next, in the next slide, third part, that is hard soil. So you can observe in the figure, so what I have given. These are incompressible soil. So first understand the meaning of compressible and incompressible. Compressible means when you apply force on any object, it fails in compression. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಅದುಮ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆನ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಬೇಸು ರಿಜಿಡ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರಷಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್
soil. So those are very strong in compression. So therefore we can build any type of construction activities. So this is very, very important. These are suitable for heavy loading without yielding. Yielding means change in volume. The solid rocks, stony soils are the examples. So these are the examples. Solid rocks, maybe rocky type of soil, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಾಯಿಲ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A stony type of soil, a rocky type of soil. So any type of structures can be built without any problem. Compared to soft soil and spreading soil, this soil is very suitable for construction. So these are the basic classification of soil. Next, based on the identification, based on the observation in the field, we are going to classify the soil as two types. One is coarse grained and fine grained soil. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್. ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ 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 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಾಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಕನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್, ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಕಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರನೈಟ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಮೈಕಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ rock or minerals. So here fine grained soil and coarse grained soil. In the next slide you can observe, so I will show you the sketch first. So the right one gives or depicts fine grained soil. ಮಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಲು ಥರ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕಲ್ಲು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ itself. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ದೀಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು, ಮಿನರಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Right, and then gravel and sand are the best examples. I've told you gravel means the size. ನಾನು ಆವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ the sand or the gravel or anything which pass through 80 mm ISU and retains in 4.75 mm ISU, those particles, those materials are classified under gravel. Sand ಅಂದರೆ the sand which passes, or we can say sand, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 4.75 and retains on 75 micron IS sieve. So those are classified as sand. sieve ಅಂದರೆ ನೀವು ಜರಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ. ಜರಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೈಜಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಸಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸೀವ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. So sorry for the inconvenience. So I want to show you sieve, how it will be. So you can observe here. So these of 300 mm IS sieve. So ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರು ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು. But these how it will be. And then so can observe here. So these 80 mm IS sieve. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರನೂ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ IS sieve. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು the particles which passes through 80 mm and it retains on 4.75, those are classified as gravel. So it passes through 4.75 mm IS sieve and it retains on 75 micron IS sieve, those are classified as sand. So these are the examples. Gravels and sand are the best examples for coarse grained soil. It can be further classified into fine, medium or coarse. Again, based on the size, it can be classified into 3 types. One is fine, medium and coarse.
Grains may be rounded, sub-rounded or subangular. So if it is naturally available, then definitely shapes will be different from one another. So then angular irbodu athwa rounded irbodu, so any shape, subangular ada cone shape irbodu, triangular shape, yav ತರ ಬೇಕಾದ shape ಸಿಗಬಹುದು. There are different shapes available. Other minerals like shale or clay may be present, but it can be identified by using magnifying glass. ಏನು ಬೇರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್. And this is a slide which is giving a differentiation between fine grained and coarse grained. You can observe in the figure, in the fine grained soil, mineral identification is not possible with the aid of equipments. That means in that we can identify with the naked eye. So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ not possible. If you want to identify the minerals, then definitely we will go for chemical analysis, right? Physically it is not possible. Silt and clay are the best examples. Why? Because silt and clay are less than 75 micron, so therefore these are classified in fine grained soil. It can be classified further as organic and inorganic based on the presence and absence of organic material. So normally in soil the fertility is high. Always fertility depends on organic matter, or it may be, normally we won't consider inorganic matter. Organic and inorganic materials are present in soil. If organic matter is high, then definitely it is rich in fertility. That is, we say soil is fertile. And then grain size, plasticity are some of the physical properties. So grain size kadame idre fine anta karitivi, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ coarse anta karitivi. Again here also we can differentiate fine and coarse based on the size. So normally silt is little bit coarser compared to clay. Clay is the last bifurcation under size. So therefore silt is little bit coarser than clay. So these about classification based on particle size. And third one is very important, Indian standard classification. So in your textbook they are given there are different classifications they have quoted, but in your syllabus just focused on Indian standard classification. In short form we are going to call it as ISCS. I stands for Indian, S stands for standard, C stands for classification, S stands for system. IS 14981970. You have to memorize this. In the competitive exam they will going to ask. Otherwise in CET also, in the future days, that means in next year you will going to write CET to enter into engineering. At day you have to face a exam, common entrance examination. In that examination they may ask these type of questions. So Indian standard classification system is referred as per IS code. IS code is given now, you have to memorize, otherwise you have to make a point of this and you have to study. IS 14981970, right? In the classification, in the flow chart I have mentioned here, soil has been classified as coarse, fine and highly organic. Just a minute. Okay, fine. So here purely based on size it has been classified as coarse, fine and highly organic. So we will see one by one. Coarse grain, if the total mass of the soil, half of the soil mass having particle size larger than 75 micron ISC size. So it is very simple. If you take any mass of soil, ಸೊ ಎಷ್ಟು 1 kg ಅಥವಾ 2 kg 3 kg ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ 1 kg ಸಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 1 kg ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ISCಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದರೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. Fine grained soil, in the total mass of the soil, half the soil mass having particle size smaller than 75 micron ISC. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 1 kg ಸಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು
ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೀವ್ ತಗೋಬೇಕು, 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 80 mm, 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 kg ಅಷ್ಟು ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಜರಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1 kg ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್, ಅದನ್ನು ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ISCVಗಿಂತ ಸಿವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಉಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. Right, this is very clear now. Coarse grained and fine grained. Highly organic soil. These soil contain large percentage of fibrous organic matter like peat and decomposed vegetation. ಸೊ ಏನಂಗಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಲೈಕ್ ಪೀಟ್, ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಗೊಬ್ಬರನ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾಗ ಊತಾಗಲೂ ಅದು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್, ಕಲ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. So this is the basic difference between organic and inorganic. So it is very clear. Coarse grained, fine grained and highly organic soil based on ISCS. ISCS ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. This is very very important for your examination purpose. So next, fourth one is very very important. Definitely we will going to have a question on bearing capacity of ಸಾಯಿಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 10 marks, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ assure you that you will going to score 15 marks from this point. One bearing capacity for 10 marks and classification of soil for 5 marks. So now bearing capacity of soil. As the load of any structure is finally transmitted to the soil laying below the foundation of the structure, hence it is important to know the strength and behavior of the soil. So that means this is the reason why we have to study bearing capacity of soil. What is the purpose of studying this bearing capacity of the soil? Any structure in civil engineering, it rests on soil. Don't float on here. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ rests on soil. So therefore it is mandatory for an engineer to study or to know the bearing capacity of the soil or strength of the soil. Next, bearing capacity of soil is defined as load carrying capacity of the soil over it per unit area without causing excessive settlement and displacement. So this is very very important. So consider any type of soil, it may be fine grained or it may be coarse grained. As earlier we have classified like soft soil, hard soil and compressible, incompressible, cohesive, non-cohesive, based on the size, silt, clay, whatever it may be. So it must have higher strength when we apply load, or that means unit area. It should not displace, or it should not be changed, or volume must not be changed, or its area should not be changed. That means it must not be subjected to any changes. That's important. When we apply load, it must bear up to its maximum capacity. Every soil has its own capacity. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ
ಯಾವುದೇ ಸಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ತನಕನಾದರೂ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದ ಸಾಯಿಲ್. So I will going to tell you once again. Bearing capacity of soil is defined as load carrying capacity of the soil per unit area without causing any displacement. It is important. Bearing capacity of soil depends on properties of soil like cohesiveness, particle size and compactness. I will tell you. So these strength of soil depends on its particle size. For example, ಈಗ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೀಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರಾಕಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ರಿ, ಅದು ನೀರು ಹಿಡಿತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಯ್ಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಏರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಕೋಯಿಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೋಯಿಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟುವಂಥ ಗುಣ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೋಯಿಸಿವ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಯ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ safe bearing capacity of soil. Bearing capacity also depends on moisture content present in the soil. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬೇರ್ಸ್, ಲೋಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರೋಡು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೋಲರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ರೋಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ವಾಟರ್. So that's also influence on safe bearing capacity of soil. So this is important. So I told you the definition of bearing capacity of soil. So now we are going to define ultimate bearing capacity of soil. We are introducing just a word, ultimate, that is the maximum strength of soil. It is defined as maximum load that can be applied on the soil without any failure. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲಿಗೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸಾಯಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್.
So you can observe here. So ultimate divided by unit area. So if I apply load on any soil surface per unit area, so this is P and this is A. So it can be written as F. So F divided by A. So again it will be a stress. So you will study in strength of materials. So ultimate bearing capacity of soil is defined as load per unit area, nothing but ultimate load divided by unit area. So this is a sketch. It is very easy to understand the safe bearing, ultimate load in bearing capacity of soil. Right. So now, so this is about ultimate bearing capacity of soil. Now safe bearing capacity of soil. So we'll see the difference of both ultimate ultimate bearing capacity of soil and safe bearing capacity of soil. It is defined as permissible load applied on unit area without causing failure of the soil. So what is the basic difference then? So there we are referring ultimate load, here we are referring permissible load. For example, ಈಗ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನನಗೆ 50 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. 50 kg ನಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೋಡ್. ನಾನು 50 kg ಹಾಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಬೋದಂತ, ನಾನೊಂದು 25 kg ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಲೋಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 51 kg ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೊರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, 50 kg ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 50 kg ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು. ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್. ನಾವು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಲೋಡ್. ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲೋ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Permissible load applied on unit area without causing failure of the soil. So that is the basic difference between safe bearing capacity and ultimate bearing capacity of soil. So if possible, definitely you people must memorize this classification of soil based on particle size. So memorize this one. So I have given a beautiful chart over this. Boulders, cobble, gravel, sand and fine grained soil. So in that again it has been classified. So first one we will see boulder. So boulder you can observe the size which is more than 300 mm, ಅಂದರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ನನಗೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಿಂಡಿದ್ರೆ, ದಿಂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬೌಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕೋಬಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ 80 mm to 300 mm. 80 ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫ್ರಮ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಎಷ್ಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋಬಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್
20 ಅಂದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಥವಾ 20 mm ಇಂದ 80 mm ತನಕ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 4.75 ಟು 20 mm. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್. ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉಸುಕು ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಯಾಂಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4.75 mm ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4.75 mm ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೈಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 20 mm ಇಂದ 80 mm ತನಕ ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4.75 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಗ್ರಾವಲ್, ಕೋಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಫೈನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4.75 mm ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್: ಕೋರ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. 2 to 4.75 ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು 425 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟು 2 mm ಆ್ಯಂಡ್ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟು 425 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁻6 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋರ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಸಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 75 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ MM ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಆರ್ 0.075 mm. So both are same. Units are different, but size are same. Right. So these what about sizes. Right. So today in this second session we have studied about classification of soil. ಹೌದಾ? ಜೊತೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. Right. So this is the first slide, this is the second slide. So classification of soil, in that we have defined soft soil, spreading soil and hard soil. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. And the second one is based on mineral particles are size, ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ so based on the size, coarse, fine and highly organic matter. And bearing capacity of soil ಅಂತ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೀವು CET ಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರೋ. ಸೊ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್. ಒಂದಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 mm ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಬೋಲ್ಡರ್. ಕೋಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 80 to 300 mm. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏನು. ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ 4.75 mm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4.75 mm. ಸಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಏನು, 75 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ. ಅಗೇನ್ ಸಿಲ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಗೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಿಲ್ಟಿಗಿಂತ ಕ್ಲೇ ಫೈನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕ್ಲೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸಿಲ್ಟು ಕ್ಲೇಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು 75ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ 2 ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ, ಸಿಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, so I will wind up the class here itself. In the third session, in the third video, I will start with this slide.
So this is very, very important. In examination, they will going to ask for 10 marks, safe bearing capacity of soil. So determination of safe bearing capacity of soil by plate load test method. There are different methods available, but in your syllabus, it is framed only for plate load testing. So in the next video, I will record this plate load test method, and further slides also I will going to explain. Okay, thank you. If you have any doubts, so clarify in the WhatsApp group. You can chat with me. I can call at any time. Okay, thank you.